today at our favorite produce stand, Family Farms Chino. So join us as we take a look at everything they produce and sell. In addition to that, the new family fun activities that are sprouting. We've been coming to Family Farms for the last 3 years, I would think, and we love how fresh their produce is. This stuff is perfect for juicing. We love the carrots. The beets are awesome too. Yeah, we've also come here to pick up a little fruit basket for our clients and at the same time for our family and friends for events. Feel free to do the same and spread the name out. All right, so the buzz is getting out there. Family Farms Chino has a great opportunity to come out as a family and pick strawberries. Can you share the details with us? Yeah, so we just started it about a month ago. Typically we start growing the strawberries here in September, and then around January they start growing, and then March is when it's the peak of the season. Right now it roughly runs from March until May or June depending on the weather. Usually the sun damages the strawberries as it gets hotter, gets mushier. We don't want that. We have it every day, open from 7 to 4 p.m. How our fees work is $3 per person to go inside. We also have 2 options for prices for picking. So what we have here is we have this basket here, $5. Just has to be able to close, and that's it. The $5 includes the strawberries, which is a pretty good deal. That's how much we sell them up front. And then we also have the option, if you want, we have this box right here where you can fill up as much as you want, $4 a pound. Well, you heard it here, guys. Come get your strawberries. I'm sitting here with Ezekiel, who is the owner and head farmer of Family Farms Chino. Ezekiel, por favor, ¿nos puede explicar un poquito de su historia, de su agricultura? ¿Agricultura? Sí. Sí, no, pues yo llegué aquí en más o menos como en el 86 o el 87, no estoy muy seguro. Y empecé a trabajar con un americano haciendo todo esto de la fresa. Ezekiel, ¿qué es una cosa que quiere que la gente que no han pasado todavía aquí a comprar, que sepan de sus verduras o de su producto? Wow, no saben lo que se están perdiendo. Tenemos muy buena calidad, especialmente en las fresas, pues los cortamos diariamente fresco. Todo es fresco, diario lo cortamos. La mayoría de las cosas es fresco y los atendemos mi familia y yo. Trabajamos todo en equipo y tratamos de darles un buen servicio y buen precio. So Ezekiel's gonna give me a tutorial on how to plant my own tomatoes. Se usa algo, no esto, pero algo parece una estaca. Ajá. Que se usa así, hacen un agujero con se hizo el hoyo, ellos van sacando la mata así y la meten aquí, así, y ya nomás la apretan. Entonces ya después cuando prende y como ahorita ya casi va a empezar a crecer, le empezamos a poner estas estacas y le ponemos una cada dos matas va una estaca, así, ok, las enterramos para que sostenga el tomate, va a crecer hasta acá. Oh, wow. Así va a crecer el tomate hasta arriba. Ya después, cuando ya está el tomate de este tamaño, pues que ya crece un poquito, ahí es donde empieza el problema, que no me gusta, pues, de que tienes que irlo amarrando del cada estaca. Ajá. Y irle dando como la vuelta con el hilo para que vaya sosteniendo el tomate, para que el tomate no se caiga ni para acá ni para allá. Sí, está un poquito complicado, pero también te lo comes muy a gusto porque son frescos, sí. Sí. Tienen un sabor diferente.